Яах вэ? Энэ манай улсаас мэдсэн баярлаа. Тэгээд энэ хүү хурлынхаа энэ хүү уулзалтын бас ач холбогдол гэж харж байгаа юм. Thank you so much for coming to Mongolia for attending this festival. So, what is the significance of attending this festival, and what is your first impression so far throughout the events that held previously? Okay. It's my second time to be here in Ulaanbaatar in Mongolia to attend World Congress of Poets. In the year 2006, I was here to attend the 26th World Congress of Poets. Just in 11 years, Mongolia sponsored or held 2 sessions of WCP. So I respect her very much, admire her very much, though Mongolia is not so rich, but the government and the people still support and help poetry to be developed, to be propagated. That's a very good side of Mongolians' values. За миний би Монголд 2 удаагаа ирж байгаа. 2006 онд 26 дахь дэлхийн яруу найрагчдын бол одоо их хуралд бол ирж исэн. Тэгээ ингээ 2 дахь удаагаа 37 дахь их хуралд бол ирж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээ ер нь Монгол улс за тийм энэ зохион байгуулагчид өөрсдөө ингэж энэ том дэлхийн энэ их хурлыг яруу найргийн их хурлыг Монголд 2 дахь удаагаа зохион байгуулж байна гэж байгаа маань өөрөө утга зохиолын салбарт одоо салбарыг дэмжих ямар том бодлоготой вэ? Энэ салбараа ямар ихээр дэмждэг вэ гэдг нь бол харагдаж байгаа. Тэгээ энэ нь бол одоо зөвхөн энэ улсын одоо юу гэдэг засгийн газрын бодлогоос гадна бас хүмүүсийн одоо ихтгэл үнэмшил төр үн цэнд нь бас байгаа гэдэг нь бол харагдаж байна. Таны хувьд манай улсын бас ямар уран бүтээлчтэй илүү сонирхдаг вэ? Манаас ирсээр бас шинэ бүтээлүүд юм санаад ирж байгаа. So among the Mongolian poets, if you know any, which one do you respect most, and have you read and be respectful to it? And were you inspired by some of the things you saw to create a new work? I'm sorry, I have read some of Mongolian poets, but it seems to me it is difficult to remember their names. But I can say some, feeling or impression of their poetry. Their poetry are full of passion and sounds very musical and full of their feeling for the admiration or love of nature with natural things. And the most important or unique element is that Mongolian poetry is still religious. That is not how do you say Islam or Buddhist or other kinds of religion, but the natural religion, because they still worship the God of the heaven, and that is very important for poetry to have the worship of God in their words. Okay. За тэгэхээр би Монголын яруу найрагчдын нэрийг тогтооход их хэцүү байдаг болохоор яг нэрэлж бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ би бол нэлээд олон одоо Монголын яруу найрагчдын бүтээлүүдийг бол уншиж ирсэн. Тэгээ ерөнхийд нь ингээд харахад бол Монголын яруу найраг бол өөрөө их хөгжимлэг юм уянгалаг зүрх сэтгэлээс гарсан. За тэгээд монголчууд бас тэнгэрийг шүтдэг. Яг тэр шүтлэг тэгээ бас их дэлхийд байгаа гэдэг юм байгаль дэлхийд байгаа их ойрхон амьдардаг тэр өөрсдийнх нь итгэл үнэмшил нь бол яг өөрийнх нь бүтээлүүдэд бол шингэж өгсөн байдаг. Тэгээ миний бодлоор яруу найрагт бол ингэж уран бүтээлч хүн өөрөө их дэлхийд байгаа байгаль дэлхийд байгаа ингэж ойрхон амьдарч тэрийгэ итгэл үнэмшилтэй ингэж багтааж байдаг нь бол маш их чухал гэж би бодож байна. The religion of shaman is the most important religion with poetry.
or most directly related to poetry writing. За тэгэхээр нөгөө бөөгийн шашин маань бол өөрөө яруу найрагтай бол хамгийн их холбоотой байдаг. Тэгэхээр ингэж их холбоотой байгаа нь бол бас Монголын яруу найргийн салбарын бас давуу тал гэж үзэж байна. You know, in other countries, other civilizations, such kind of natural religion has disappeared, has been lost. But here in your country, in the mind, heart of your people, it still exists. So I think almost every Mongolian person is a poet. За тэгэхээр энэ нөгөө байгаль дэлхийтэйгээ энэ тэнгэрээ шүтдэг энэ соёл нь одоо зөвхөн яруу найрагчид биш энэ ерөөсөн монгол хүмүүсийн өөрийнх нь цуснд нь сэтгэлд нь байгаа монгол хүнийг бол монгол хүн бүрийг өөрийг нь яруу найрагч болгож байгаа гэж би боддог. Last time when I was here for 1 week, I was inspired or influenced by such a kind of atmosphere of religion. So I wrote 4 poems, and all of these poems have religious respect. За тэгэхээр сүүлийн удаа би Монголд ирэх 7 хоног одоо байх хугацаанд яг энэ монгол хүмүүсийн энэ байгаль дэлхийтэйгээ ингэ шүтэлцэж амьдардаг те. За Монголын яруу найраг өөрөө юм байгаль дэлхийтэй холбоотой байгаа эндээс одоо сэтэл аваад 4 бол шүлэг биччихсэн. Тэгээ энэ шүлэг маань эргээд одоо яг монголчуудын энэ байгаль дэлхийтэйгээ холбоотой энэ бас одоо шүтэлцээг бол одоо илүү хүндэгдсэн юм шүлгүүд бол байгаа. One of them has the title Shaman at Midnight, because at that time there was a performance of I think he is the national master of shaman religion of your country. His name is Bajo. He is also a poet, and he performed very naturally with a very big campfire in open air on the Gobi Desert. So that is a very effective way for us to feel the God, the supernatural being. Тэгэхээр сүүлд одоо 2006 онд бид нар бол говьлоо аялсан байгаа. Тэгээ тэр үед бол бөө яруу найрагч Доожа гэж хүн бол одоо гал тагсан юм байна. Тэгээ яг тэр одоо үйл явдлаас сэдвлээд шүн дундах бөө гэсэн шүлэгийг бол бичсэн юм байна. Okay, thank you. Okay, yeah. Just now he asked me about. I will give you my name card. Дэлхийн яруу найрагчтай. Тэгээд танаас хичнээн жил хөдөг яруу найргийн уран бүтээл төрүүлсэн бэ. Тэгээ манай орноос ирээд энэ урд авчиж байгаа сэтгэлээс аваад. So please share your first impression of coming to Mongolia and how long have you been here? How many poems have you been written? Today we are celebrating the 37th World Congress of Poetry organized by Mo. And also we are celebrating the Danzan Ravza Poetry, International Poetry Festival. It is a great privilege, and I am grateful to the mayor of the city for organizing this beautiful ceremony and going through so many details. It is my great privilege. I have written more than 10 books. All of them are not poems, but I have also written critical books, translation of Buddhist poems, translation of mystical poems. So in general, I translate Buddhist poems into English, and I have been writing for a long, long time. I love Mongolia. This is my second visit, and I visited Gobi last time 3 years ago, and I'm looking forward to checking the Silk Road route from Mongolia to India via my country Bangladesh. За тэгэхээр за би бол Монголд 2 дахь удаага ирж байна. За тэгээ энэ удаа
энэ удаад одоо данцан авчаа одоо энэ олон улсын яруу найргийн наадамд одоо оролцож байгаа одоо баяртай байна. Яг л энэ бол анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа. За мөн одоо нийслэлийн засаг дарга өөрөө бас энэ арга хэмжээг дэмжиж ингэж оролцож байгаад би бол маш их баяртай байна. За миний хувьд бол би 10 гаруй ном бол ном зохиол бичсэн. Миний одоо бүтээлийн ихэнхийг бол одоо Бурхан шашны одоо яруу найргийг бол англи хэлээр орчуулдаг байгаа. Тэгээ их олон номыг бол орчуулж гаргасан. За тэрнээс гадна бол одоо сүүлийн 20 жилийн туршид бол би маш олон одоо бүтээлүүдийг бол бүтээж одоо ажиллаж байна. Тэгээд энэ удаад бол би 3 жилийн өмнө бол одоо говь явж үзэж байсан. Тэгээ одоо буцаж говь явж ахиж одоо тэр нөгөө торгоны замын тэр замыг ахиж үзэхдээ бол баяртай. Яг л торгоны зам бол Монголоор дайраад миний нутаг Бангладеш хотод бол бас очдог байгаа. Манай сургууль яг чигтэй. Одоо тийш нөө намкогдоод энэ тайзан дээр. Тийм. Би яагаад одоо сүүлийн хасдаг гэсэн чинь чигтгүй. Монголын одоо уран бүтээлчдийн одоо уран бүтээлтэй танилцуулаад яруу найр. Have you been reading any of the Mongolian poems? Have you been introduced? I have limited ones, particularly OOU, the president of Mongolian Poetry Council, but I own the secret history of Mongolia. So there are many interesting things in it. So I'm looking forward to listening to Mongolian poetry and poems and meeting, particularly the women poets. I congratulate the women poets in Mongolia. They are beautiful and they have a very fine poems in their presentations. За тэгэхээр би бол Минд оёгоо за одоо 37 их хурлын одоо ерөнхийлөгч Минд оёгоон бүтээлүүдийг бол уншиж байсан. За тэгээ энэ удаад бол данзар авчаалуу бид нэр 130 зургуулаа яваад тэнд бол одоо нэгнийхээ яруу найраг одоо бүтээлүүдийг сонсож солилцох юм болцоо гарна. Тэгээ тэр дундаа бол би эмэгтэй одоо яруу найр Монголын эмэгтэй яруу найрчдын бүтээлийг сонсохыг бол маш их хүсэж байгаа. Тэндээс бас их олон шин зүйлийг бас суралцах байх гэж бодож байна. За тэгээд Монгол эмэгтэйчүүд бол өөрсдөө их сайхан одоо гоо үзэсгэлэнтэй хажуугаар бас их хүчтэй бүтээлтэй гэдэгт би бол итгэж байна. I'm a great admirer of Genghis Khan. Тэгээд Монголын хэлсэн. Thank you.